வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த அந்த மிக முக்கியமான சட்ட திருத்த மசோதா இருக்குல்ல, வக்ஃப், இது ஒரு வழியாக நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அகெயின் தாக்கல் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதை எதுக்காக இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இந்த அளவுக்கு எதிர்க்கிறாங்க, இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம். இந்த மசோதா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா வக்ஃப்னா என்ன, அதை பற்றி முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க. அந்த வாரியம் எதுக்காக வந்துச்சு இதையும் புரிஞ்சுக்குங்க. இந்த வக்ஃப் அப்படின்றது இஸ்லாமிய சட்டத்தின்படி மதம் சார்ந்த தொண்டு அப்படின்னு அங்கீகரிக்கப்பட்ட விஷயங்களை குறிக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு நிறைய அசையா சொத்துக்கள் இருக்குல்ல, அதையெல்லாம் இந்த வக்ஃப் அதாவது மார்க்க தொண்டுன்னு கருதி அவங்க தானமாக கொடுத்துருவாங்க. அந்த வந்த தானங்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அந்த தானங்கள், இது எல்லாத்தையும் இஸ்லாமியர்னு ஒருத்தர் தன்னை கிளைம் பண்ணுறாங்க, இஸ்லாமிய மார்க்கம் சார்ந்து வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க நிரந்தரமாக நிர்வகிக்கலாம். கவர்மெண்ட்டு நிர்வகிக்கணும்னு கிடையாது, ஒரு இஸ்லாமியர்னு யாரை கை காமிச்சாலும் அவங்க இதை நிர்வகிக்கிற பொறுப்பை உடையவங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, ரைட்டு. இதுக்காக தனியாக உருவாக்கப்பட்டது தான் வக்ஃப் வாரியம். புரியுதா? இஸ்லாமியர்கள் தானமாக வழங்குகிற சொத்து, அதை ஃபுல்லாக பேணி பாதுகாக்கிறது இஸ்லாமியராக இருக்கணும். இது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமியர்களோட சொத்துக்களை இஸ்லாமியர்கள்கிட்டே இருக்குன்றதை அஷ்யூர் பண்ணணும். இதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட அந்த போர்டு தான் வக்ஃப் போர்டு. தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டு. இந்த வக்ஃப் போர்டு இருக்குல்ல, இதோட செயல்பாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தானமாக வந்த சொத்துக்கள் இருக்குல்ல, இதை பாதுகாக்கணும். அதெல்லாம் வக்ஃப் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஃபுல்லாக பாதுகாக்கணும், சொத்துக்களை நிர்வகிக்கணும். தொண்டு நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த வாரியம் எதனா தொண்டு நிறுவனத்தை கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஏன்னா அங்கேயும் தானமாக போகிற சொத்துக்கள் இருக்கும், அதையும் சேர்த்து நிர்வகிக்கணும். சொத்துக்களை தவற யாராவது பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அதை தடுக்கணும். இது எல்லாத்தையும் இந்த வக்ஃப் வாரியம் தான் செய்யும். ஒரு மாநிலத்தில் மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலையும் இந்த போர்டு இருக்குது. இந்த வக்ஃப் வாரியத்துக்கு கீழே இயங்குகிற அமைப்புகள்னு எடுத்துக்கிட்டால் பள்ளிவாசல்கள் இந்த போர்டு கீழே தான் வரும், தர்காக்கள் இந்த போர்டு கீழே தான் வரும், சமய கல்வி நிலையங்களான இந்த மதரசாக்கள் இருக்குல்ல, அதுவும் இந்த போர்டு கீழே வரும். பொது கல்வி நிறுவனங்களான பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், இந்த இஸ்லாமிய கல்லூரிகள், ஸ்கூல்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, அது எல்லாம் இது கீழே தான் வரும். நம்ம ஹிந்து மார்க்கத்தில் அறங்காவலர்கள் இருப்பாங்க கோயிலில், கிட்டத்தட்ட அதே போல் ஒரு டேர்ம் இங்கே இருக்குங்க. அவங்கள முத்தவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த வக்ஃப் போர்டு பேஸ் பண்ணி. இவங்க யாருன்னா, இந்த வக்ஃப் சொத்து இருக்குல்ல, இதை ஃபுல்லாக நிர்வகிக்கிறவங்க அந்த முத்தவள்ளி தான். இவங்க பெரும்பாலும் இந்த சொத்துக்களை தானமாக வழங்கியிருக்காங்களே அவங்களா இருக்கலாம், அப்படி இல்லையா பரம்பரையாக நிர்வகிப்பாங்க. ஒரு அப்பா நிர்வகிச்சுட்டு இருப்பாப்புல, அவரோட காலத்துக்கு பிற்பாடு அவரோட பையன் நிர்வகிப்பார், அவரோட காலத்துக்கு பிற்பாடு அவரோட பையன் தலைமுறையாக இதை பேணி பாதுகாப்பாங்க. இந்த அளவுக்கு வராங்களே அவங்கள முத்தவள்ளின்னு அழைப்பாங்க. இந்த வக்ஃப் போர்டு இருக்குல்ல, இந்த அசட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இதுக்கு தனியாக சட்டங்களே இருக்குது நம்ம நாட்டில். உண்மை மக்களே, சட்டங்களே இருக்குது. கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம மத்திய அரசு இது எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் முரணாக இருக்குது. இப்போதைக்கு அதை ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ண ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அந்த அசட்ஸை. அதனால் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தால் என்ன, அதில் திருத்தங்களை கொண்டு வந்தால் என்னன்னு ஒரு முடிவெடுக்கிறாங்க. முடிவெடுத்த கையோடு இந்த வக்ஃப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை அவங்க ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஒரு மசோதாவை ரெடி பண்ணிவிட்டு போன வருஷம் ஆகஸ்ட் மாத வாக்கில் நம்ம மக்களவை இருக்குல்ல, அங்கே அந்த மசோதாவை தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க. மசோதா தாக்கலானதும் நாடு முழுக்க இஸ்லாமிய நண்பர்கள் போராட ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க முக்கியமாக முன் வச்ச முழக்கங்கள் என்ன தெரியுமா, வக்ஃப் வாரிய சொத்துக்களை எங்கே அபகரிக்க முயற்சி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஓப்பனாக சொன்னாங்க. இது மட்டுமா, அரசியல் சாசனத்தையே மீறி நீங்கள் செயல்படுறீங்க, இது நல்லதில்லை, எப்படி இஸ்லாமியர்கள் சொத்தை நீங்கள் அபகரிக்க முயற்சி பண்ணலாம்னு அப்படி கோஷங்களை எழுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதில் எதிர்கட்சியினர் இருக்காங்களே, எதிர்கட்சி எம்பிஸ்லாம் அவங்க வேறு சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு பக்கம். ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ரெஷரை பயங்கரமாக க்ரியேட் பண்ணவே மத்தியில் ஆண்டுகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு பெரிய தலைவலி ஆகிடுச்சிங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த மசோதா இருக்குல்ல, சர்ச்சைக்குரிய மசோதாவாக மாறிடுச்சு பற்றின தாக்கல் பண்ணது, அதை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வச்சுட்டாங்க. அந்த கூட்டுக்குழுவில் எதிர்கட்சியை சேர்ந்த எம்பிஸும் இருப்பாங்க, அதை மைண்டில் வச்சுங்க மக்களே. ஸோ ஒரு பக்கம் அந்த மசோதா சார்ந்த ஆய்வு போய்கிட்டு இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டங்களை தீவிரப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த டைமில் நிறைய காரணங்களை சொன்னாங்க எதுக்காக இவங்களை எதிர்க்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதில் முக்கியமாக முன் வச்ச 2 காரணங்கள். அதில் ஒன்று, இந்த வக்ஃப் வாரிய சொத்து இருக்குல்ல, இது சார்ந்து முடிவெடுக்கிற அதிகாரம் கலெக்டருக்கு இருக்கிறதா ஒரு திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கீங்க, அதை எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ரெண்டாவதா,
இஸ்லாமியர் அல்லாத ஒருத்தர் வாரிய உறுப்பினராக நியமிக்கலாம்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா திருத்தம் கொண்டு வரீங்களே, அது சரியானது கிடையாதுங்க, அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டாவது காரணத்தை சொன்னாங்க. இது மாதிரி இன்னும் அவ்வளோ காரணங்கள் அடுக்கிட்டே போனாங்க. ஆனால் முக்கியமாக சொல்லப்பட்டது இந்த 2 காரணங்கள் தான். ரைட்டு. இதுக்கு மத்தியில் மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அவர்கள் இவர் என்ன நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார், இந்த மசோதாவை சில கட்சிகளும் சில அமைப்புகளும் மட்டும்தான் எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, மற்றபடி பல பேரை வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மசோதாவாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. மக்கள் கிட்ட பொய் பிரச்சாரத்தை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க, பாஜக மேலே இருக்க வன்மம் காரணமாக இது போலாம் பண்ணுறாங்க. இஸ்லாமியர் சொத்து பறிப்பு அப்படின்றது சுத்த பொய்ங்க, அதை மக்கள் நம்பாதீங்க. இந்த மசோதாவால் இஸ்லாமியர் நலன் தான் பாதுகாக்கப்படும், இதைத்தான் நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம். பட் புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க பல பேரும். இதனால தான் இந்த INDIA கூட்டணியில் இருக்காங்களே அவங்கள சில பேர் இந்த மசோதாக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த கூட்டணி ஏற்கனவே புயல் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கு. அதில் இன்னொரு பெரிய புயலை இவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலம் கலப்பி விட்டு போயிட்டாருங்க. முடிஞ்சிருச்சா? இன்னொரு பக்கம் அந்த மசோதா ஆய்வில் இருக்குன்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆய்வு பணியை முடிச்சிட்டாங்க. பல திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதா மத்திய அரசு பகிரங்கமாக அறிவிச்சுது. ஆனால் கூடவே ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்துச்சுங்க. என்ன தெரியுமா குற்றச்சாட்டு? எதிர்கட்சியினர் சொன்னது தான், ஏங்க இந்த ஆய்வுன்றதே ஃபுல்லாக நாங்கள் சொல்கிற பரிந்துரை சேர்க்கலாமா வேணாமல் முடிவு பண்ணுறதுக்கு தானே. ஆனால் நாங்கள் முன் வச்சு எந்த ஒரு பரிந்துரையும் அவங்க திருத்தங்களை கொண்டு வரவே இல்லைங்க. அவங்க என்னென்னலாம் முதல்ல சொன்னாங்களோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப செஞ்சிட்ருக்காங்க. கேட்டால் 44 திருத்தங்கள் மேற்கொண்டதாக சொல்கிறாங்க. ஆஹா, இது வேலைக்காகாதுங்க, இதை நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் திரும்ப கண்டிப்பாக நாங்கள் எதிர்ப்போம் அப்படின்ட்டு அவங்க அப்போவே சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு மத்தியில் அந்த மசோதா, திருத்தம் செய்யப்பட்ட மசோதா மத்திய அரசுக்கிட்ட தாக்கல் பண்ணப்பட்டு கேபினெட்டை அப்ரூவ் பண்ணப்பட்டு மக்களவையில் இப்போ அந்த மசோதா தாக்கலும் பண்ணப்பட்டுருச்சு. அதை பற்றி நான் போக சொல்கிறேன். எதுக்கு முன்னாடி அந்த 44 திருத்தங்கள்னு சொன்னாங்கல்ல, அதில் மிக முக்கியமான 6 திருத்தங்களை பற்றி இப்போ டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அதில் முதல் திருத்தம் தணிக்கை அதிகாரம் இருக்குல்ல, ஆடிட்டிங், இது மாநில அரசுக்கிட்ட இருந்து மத்திய அரசுக்கு மாற்றப்படுது, ஒரு திருத்தம். ரெண்டாவது, 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வக்ஃபு சொத்து மூலமான வருவாய் இருக்குல்ல, இந்த விவரங்களை கண்டிப்பாக தெரிவிச்சே ஆகணும்னு சொன்னாங்க, ரெண்டாவது திருத்தம். அப்படி தெரிவிக்க தவறிட்டா ஆக்ஷன் எடுக்கப்படுமா. மூணாவது, மாநில அண்ட் மத்திய வக்ஃபு வாரியங்களில் 2 நான் முஸ்லீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம்ன்ற இன்னொரு திருத்தம். இதில் பெண்களையும் சேர்த்தாங்க. அதனால தான் பல பேர் எதிர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. முக்கியமான திருத்தம். 4வது திருத்தம், 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலே இஸ்லாமை பின்பற்றுவாங்கள அவங்க மட்டும்தான் டொனேஷன் கொடுக்கணும்ப்பா, அந்த நன்கொடை கொடுக்கணும், தானமாக கொடுக்கணும். அப்படி 5 வருஷத்துக்கு கம்மியாக நீங்கள் இஸ்லாமை பின்பற்ற ஒருத்தராக இருந்தால் நீங்கள் டொனேட்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இன்னொரு விஷயம். இதுவும் உங்களை செம்மையாக கோவப்படுத்துச்சா? 5வது என்ன திருத்தம்னா, இந்த வக்ஃபு வாரிய சொத்துக்கள் இருக்குல்ல, இது சம்பந்தமான தரவுகள், பதிவுகள், தணிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள், புகார்கள், வழக்குகள், இது எல்லாத்த பற்றியும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வெளிப்படைத்தன்மையாக அறிவிக்க ஒரு டிஜிட்டல் இணையதளம் கிரியேட் பண்ணப்படும் அப்படின்ட்டும் இன்னொரு திருத்தம். இல்லை அல்டிமேட் இன்னொரு திருத்தம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வக்ஃபு மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் இருக்குல்ல, இதோட தலைவராக மாவட்ட நீதிபதியும் இதோட உறுப்பினர்களாக மாநில அரசோட இணை செயலாளர்கள் இருக்காங்களே அவங்களும் இருப்பாங்கன்னு அடுத்த கட்ட திருத்தம். நான் சொன்னது அந்த 44 முக்கியமான 6 திருத்தங்கள். அப்போ மற்றவர்கள் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ கலைவரங்களை தாண்டி இன்னைக்கு மக்களவையில் அந்த வக்ஃபு அமெண்ட்மெண்ட் பில் தாக்கல் பண்ணப்படுச்சுங்க. தாக்கல் பண்ணது வேற யாரும் இல்லை, அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு அவர்கள் தான். இவர் தாக்கல் பண்ண கையோடு அங்கே கிளம்பிச்சு பாருங்க புயல் நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள. அந்த காட்சிகளை நீங்களே பார்க்கணும் மக்களே. आप काहे पे उछल रहे हो? आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा माननीय मंत्री जी। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ, मेरे हिम्मत को तो सराहो, इस बिल को समर्थन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। गुड, वेरी गुड। You recall your memory. When you introduced this bill, you said what prompted to introduce this bill. One of the classical examples that has been given by you, the reason for this bill to be piloted when you introduced in Tamil Nadu, in Tiruchirappalli district, entire village running thousands of acres were described as Waqf property. Sure. JPC came into Tamil Nadu, the district collector came to depose evidence, and the secretary of the revenue department came to the evidence, CEO of the Waqf came to evidence. All 3 officers came to JPC, the chairman is sitting here, deposed the evidence. The cock and bull story that has been built by you and expressed by you has been demolished. In spite of the cock and bull story, no interference. Having said the cock and bull story, now we are coming at new cock and bull stories.
to say the parliament was given to Waqf board. Sir, madam, the irony is that the minorities' rights are going to be protected by way of this bill, where the party is having no members of parliament Muslim community. There is no Muslim MP to introduce and pilot the bill and support the cause of the bill. They are not able to produce a single member of parliament, and they are giving moral advice to us how the secularism can be protected. I am a Hindu. I may be a believer. I may not be a believer. But when you are entrusting a property, you must measure my honesty, whether I am honest or not. If I am a fraud, following the Hinduism is useless and nonsense. You never bother about the honesty and transparency. You are always concerned about only religion. That is the problem. Sir, I have not come across such a provision in any other law in any other country. So what is meant by country ones? How can you measure the country ones? So Islamic practice and I am having. Please, madam, I can get the time from Congress also. Section 3A says only the real and original owner can donate the property to the Waqf. What is this? Only owner can transfer. If a non-owner transferring property is not alienated, it is invalid. It is invalid. I can spend my own money. If I am taking money from my brother, it is a stealthy. Why you are bringing such act? I am not able to understand. In the STL Act, in the present Act, a survey commissioner has been designated, appointed by the government, independent to the government. He is not an independent government officer. So when dispute comes to the government and the Waqf board, the independent officer must follow the civil procedure code to investigate the title and come to a conclusion. He is a civil court. Now, survey commissioner has been replaced with the district collector. My honest question is, any dispute between the Waqf board and the government, how a collector can be a judge? You know the principle of natural justice. No one can be a judge for his own cause. Same collector is sitting and he is deciding who is the owner of the property. Unknown to the law, unknown to the criminal jurisprudence, unknown to the entire legal fraternity. How collector can investigate? Then this bill want to revisit the encroachment. Survey is over, now encroachment. Please hear me. You said you wanted to revisit the enforcement according to recent object. Section 54 deals with encroachment. Please see your bill. Any small attempt? Did you change a full stop and comma? Did you change a single letter in 54? You did not change anything. But you are claiming in the recent object that we wanted to revisit in the bill. On the contrary, what you did it, as my friend put it, 52A, you wanted to make very stringent laws to protect the minorities of the country. The STL Act says, the present Act says, rigorous imprisonment and penalty. You are saying that it is simple regressment. Simple imprisonment. And the offence committed in the Waqf board presently is cognizable and non-bailable. You are making it bailable. I want to recall the Bilkis Banu. The same thing is happened here also. Sir, then tribunals. In 1995 and 2013, Madam Chairperson, as a student of law, again saying, the creation of tribunal itself, we want to segregate the lengthy process of the judicial process in the civil court and high court and supreme court. That is why we are having so many tribunals. Telecom tribunal is there, income tax tribunal is there. Why? There were a lot of cases in the civil court, district municipal court, subordinate court, then district court, then high court. So such as simple and peculiar matters should be referred to the specific court, for which the constitution permits you constitute tribunal. You constitute a tribunal and very clearly said tribunal decision is final. Why it is final? Already survey commissioner has been conferred with the civil court. He is not an individual man. He is an institution under law.
He is following CPC. When he is following Civil Procedure Code and Indian Evidence Act, the SWL Act, he himself is court, first court. The second court is tribunal. Third court, it is permitted in the law, on suo motu or on application, it can go to High Court. Very sure problem. Very sure problem. But you wanted to say, tribunal is not final, we will decide. What type of jurisprudence we are having? 7A, now, new provision. It shall not be registered, the property shall not be registered unless the dispute is decided by competent court. The power has been entrusted to the collector. Collector will hear the matter for registration. During the registration, any dispute is found, then the final decision will not be taken. It will be decided by the court. Which court? Up to Supreme Court. Thereafter, section 10, no suit, no appeal will lie upon that. What does it mean? You wanted to say this property is not Waqf property, go for the dispute, it will go to Supreme Court, it will take 30 years, till then this property will be deemed as government property. What does it mean? It will be deemed as a government property. What does it mean? Then come to the register. Register also completely impossible in way it was dropped. Madam Chairperson, the constitution of boards, all members have spoken about. I do not take much time. Why you are injecting non-Muslims? HRNC Act are there in each and every act. Hindu Religious Endowment Board Act are there in all states including Tamil Nadu. What happened in Tamil Nadu? In one temple, so many acres of lands were available under HRNC. Out of the income, HRNC board decided to run a arts college. Arts college. Recruitments were my professors. On merit, one Muslim came. Immediately, RSS and Hindu Munnani gave a categorical statement. It is our property. Why you are accommodating a Muslim professor? Now we are saying property is something different. Religion is something different. Baba, don't teach lessons. My prayer is, our prayer is, religion is something different, politics is something different. Don't mix it. Don't mix it. That is our prayer. If you want to save this country with integration under this secular fabric, please segregate the politics and the religion. Now I come to. No, I am concluding. Section 40. Section 40 very important. Section 40, madam. Any property of the work property converted into trust or converted into society's act, none other than else, by the statutory bodies of the concerned state, is a work property. If it is found by the board, then the board can initiate inquiry according to this act by way of survey and by way of the deciding title, and ultimately it comes to a conclusion it is work property. If it is not there, you leave it. Why you are removing this provision? What is the reason given to this? It was not at all deliberated in the JPC. Madam Chairperson, Madam, I am closing. Madam, 2 minutes, I am closing. Madam Chairperson, lastly, 108A, overriding power, that is the safeguard. Whatever be the special act, take it PCR Act, Prevention of Corruption, Civil Rights, take it SC/ST, take it dowry prohibition. Whatever be the special legislation made either by the Assembly or by the Parliament, such a overriding power must be there to protect the interests of the particular community. Yes. You are removing that. At last, soon after the independence, 1 minute, I am closing it. Soon after the independence, the Prime Minister of India, soon after the independence, one sentence I read to close. Soon after the independence, Prime Minister of India used to write all the chief ministers of India, all the states. I am quoting the official record. Letter to the chief ministers by the Prime Minister. I quote,
I have a great deal of evidence to show an organization which is in the nature of a private army and which is definitely proceeding the strictest Nazi lines, even following the Tekuni of organization. The Nazi party brought Germany to ruin, and I have little doubt if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injuries to India. No doubt, India would survive, but she would be grievously wounded and would take long time to recover. Unquote. Who said it? Pandit Jawaharlal Nehru. What is the organization? RSS. I want this government. Don't go along with RSS. Come to conclusion. ஆனால் நிதர்சனமான விஷயத்த சொல்லட்டுமா, எனக்கு தெரிஞ்ச மக்களவையில் இந்த மசோதா நிறைவேறிடும். அடுத்து என்ன, மாநிலங்களில் நிறைவேறதுக்கும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா பாஜக கூட்டணி அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க பார்லிமெண்ட்டில். அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த மசோதா முழுமையாக நிறைவேறி இந்த திருத்தம் அமலாகிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் நிறைய எழுந்திருக்கு. இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் மனசில் ஒரு வினா இருக்குது. அதுக்கான பதில்கள் கண்டிப்பாக இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளால் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன். கமெண்ட் செக்ஷனில் எதிர்பார்க்குறேன். இந்த மசோதா இருக்குல்ல, திருத்தங்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த மசோதா தாக்கல், இதை பற்றின உங்களோட கருத்து என்னங்க? ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை பற்றி கருத்து சொல்ல ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும். அதான் பேசிக்லேருந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மக்களே. அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.